নসিমা কিচেন উইথ ভিলেজ ফুডে হাজির হয়ে গেলাম আরও একটা রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি বানিয়ে দেখাবো বাচ্চাদের টিফিন। এই টিফিনটা খুব কম টাইমে বানিয়ে দেখাবো। আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। দিয়ে দিব সাদা তেল, দিয়ে দিব একটি শুকনো লঙ্কা, একটি তেজপাতা, দিয়ে দিব গোটা জিরে, দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা। 1 মিনিট মতো পেঁয়াজটাকে ভালো করে নেড়ে নেব। দিয়ে দিব টমেটো কুচি, কাশ্মীরি লঙ্কা হাফ চামচ মতো, দিয়ে দিব হলুদ গুঁড়ো 1 চিমটি মতো। 2 মিনিট মতো আমি সব মশলাকে নেড়ে নিয়েছি। এরপরে দিয়ে দিব জল, দিয়ে দিব ম্যাগি মশলা, দিয়ে দিব ম্যাগি মশলা আরেকটা, টমেটো সস, 1 চামচ মতো গ্রিন সস, 2 চামচ মতো সোয়া সস, দিয়ে দিব ধনে পাতা কুচি, ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। আজকের আমার এই ম্যাগি রেসিপিটা কেমন লাগলো আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। আবার পরে ভিডিও